Das ist Lost Place, Jungs. Oh, was ist das denn? Alter, 2 Augen gucken mich an. Gänsehaut. Was ist das? Oh. Das ist Lost Place, Jungs. Kaum bin ich am Angelplatz, fängt es an zu regnen. Egal, ich hab Bock. Das reicht. Was ist das denn? Alter, 2 Augen gucken mich an. Gänsehaut. Was ist das? Boah. Und wer bist du? Nachts im Wald, dass du mich hier so erschreckst? Gerade im Boden, am Würmer suchen, aber immer 2 leuchtende Augen gelaufen. Ja, des Todes erschrocken. Und wie sie abläuft. Und wie sie abläuft. Bis. Don't wanna overthink.
You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. Baby, you give me ice and fire. You're channeling wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. Bei 70, 80 cm Gewässertiefe ungefähr gebissen, relativ nah am Rand und auf die frischen Tauwürmer. Richtig geiler Tag. Ich habe jetzt die Köderfischrouten alle umgebaut auf Wurm, habe jetzt nur noch eine Route mit Köderfisch drin, denn der Hecht hat auf jeden Fall gereicht. Ein schöner Zander wäre noch sehr, sehr geil. Ob wir den erwischen, bleibt fraglich, weil das Wetter halt so unbeständig ist. Aber ich glaube, wir können sehr zufrieden sein bis jetzt. Meine Lieben, so leid es mir tut, wir müssen jetzt gleich Feierabend machen und abbrechen. Ich habe gerade die Wetterdaten gecheckt und es soll bis 7 Uhr morgens auf jeden Fall eine 95% Regenwahrscheinlichkeit sein. Ja, da bin ich nicht ganz für gerüstet und die Motivation sinkt auch so ein bisschen in den Keller, auch wenn es ein wunderschöner Tag war. Wir haben 2 schöne Aale gefangen und einen wunderschönen Hecht. Aber ich wollte euch ja noch die anderen Montagen zeigen oder besser gesagt die anderen Anköderungsmethoden für Aal und Zander. Ja, das machen wir jetzt in der nächsten... Oh, eine Mücke. Das werden wir auf jeden Fall in der nächsten Folge machen. Bleibt dran, lasst ein bisschen Liebe in den Kommentaren da. Ich habe euch lieb. Ich hoffe, ihr hattet Spaß im Video und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn es heißt Hook On. Bis dann, ciao. Wunderschön war es wieder. Nachtangeln im Sommer ist echt eine der tollsten Sachen, die man machen kann. Ja, heute mal Hecht und Aal statt Zander und Aal. Aber du, man weiß nie, was beim Angeln passiert. Wir sehen uns beim nächsten Mal und tschüss, Leute. Wahnsinn. Companiano, Siciliano,
Bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Campagnano, Siziliano. Und ich spüre, der Fisch kommt bald.